Assalamu alaikum and welcome once again to Community Champions with me, Zakir Khan. Now, as you know, this show is all about profiling and promoting community organizations in our community who are delivering a fantastic service. Last time we had Splash, and this time we have another fantastic organizations. But before I actually name them or tell you who they are, we're going to watch a small documentary on the actual organization. Now, before we go to the organization, I just want to say a big thank you to our supporters and sponsors of this show. Without them, this show is not possible. So big thank you to Anoka, a big thank you to Regents Lake, and a big thank you to M1 Claims Management. If you guys are watching, you know I've said it. Okay, now let's go and watch the documentary, and when I come back after the documentary, I'm going to introduce you to my guest, and we're going to discuss about this particular organization and the work they do in their community. So let's watch the footage. মা বোনদের শেখাচ্ছেন কিভাবে আমাদের নিত্যদিনের খাবারগুলোকে আরো স্বাস্থ্যোপযোগী করে রান্না করা যায়। এরকম নানামুখী কল্যাণকর কার্যক্রম নিয়ে 1997 সাল থেকে কমিউনিটির সেবা করে যাচ্ছে পূর্ব লন্ডনের স্টেফেন গ্রিনের জনপ্রিয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন স্টিফোর্ড সেন্টার। এম্পাওয়ার পিপল টু লিড হেলদি অ্যান্ড প্রসপারাস লাইভস। এই মিশনকে সামনে রেখে স্টিফোর্ড সেন্টার সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করছে হেলথ ট্রেনার, হেলথ চ্যাম্পিয়ন্স, লিগ্যাল অ্যাডভাইস, স্টাডি সাপোর্ট, সাপ্লিমেন্টারি স্কুল, সামার প্রজেক্ট, গার্লস প্রজেক্ট, ভলান্টিয়ার প্রজেক্ট ও স্টেফেন গ্রিন ফেয়ার সহ বেশ কিছু প্রকল্প। সেন্টার ম্যানেজার সালমান আলম তার দক্ষ ও নিবেদিত প্রাণ কর্মীদের নিয়ে প্রতি বছর কমিউনিটির প্রায় 4100 জন মানুষকে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন, যাদের মাঝে উইমেন 45%, মেন 55%, ইউথ 40%, চিলড্রেন 20%, এল্ডারলি পিপল 30% ও ডিসেবল পিপল 10%। দর্শক, আমাদের আজকের কমিউনিটি চ্যাম্পিয়ন স্টিফোর্ড সেন্টার। কমিউনিটির সেবায় স্টিফোর্ড সেন্টার যেতে চায় বহুদূর। আসুন তাদের সম্পর্কে আরো জানি আজকের অনুষ্ঠানে। Okay, now that was the Stifford Center, and I'm very, very pleased to have with me four guests, four members of the actual organization here tonight. I'll start from my far right. The first person I'd like to introduce you to is Mr. Salman Alam, the center manager. Salman, assalamu alaikum. Welcome to the show. Thank you for inviting us. You're welcome. Next to Salman Bhai, we have Abab Mia, who is an executive committee member of Stifford Center. Assalamu alaikum, Abab Bhai. Assalamu alaikum. How are you? Fine, thank you. Thank you for coming. My immediate left, I have Nikki Semi, who is the coordinator for Health Champion. How are you? I'm fine, thank you. How are you? You okay? Yeah, I'm fine. Great. And finally, we have Farida Kamal, who's a Health Champion volunteer. Yeah. Assalamu alaikum. Okay, now viewers, these are the members and senior staff of the Stifford Center, which is in Stepney. Now, if you live in Stepney, if you know about the Stifford Center, if you have had any contact with the Stifford Center, if you had any kind of association with this center, we'd like to hear from you today. Now, I would like to start off with Salman Bhai first as the center manager. Salman Bhai, how long have you been with the Stifford Center? Well, this is going to be my 10th year. Oh wow, 10th year. Yeah, so almost a decade with Stifford Center. And why did you join Stifford Center? What was so special about this organization? Well, when I first started, Stifford Center was starting a very interesting eye-catching project. It was about IT training, Cisco training. I was working in the city at that time. So as a volunteer, I started working with them. And then, I don't know how I got involved. 10 years have gone by. You started off as a volunteer? As a volunteer, just supporting people with IT training. Oh, fantastic. And then this huge project came in, which gave me the opportunity to train in IT and also project manage. So from there, we started with basic IT training, moving on to Cisco. We placed 140 people in places like Reading. Reading was the IT hub at that time. Remember the time when there was an IT boom going on? Of course. So early 2000. And that was a huge opportunity to train local people and place them in places like Microsoft and Cisco and Oracle. We're going to be talking about employment later on. Yeah. But how long has the center been running? The center started in 1997. We actually got the existing center, the building you saw, from 2000. So the center has been running from 2000 with activities in the center. Okay, thank you very much. We'll come back to you.
Now, I'm going to come to my left now because I believe after this break, I'm going to be losing you, fine young ladies. So let me speak to you first. Nikki, you are the coordinator for Health Champions. Yeah, correct. What is that? Okay, so Health Champions is a project as part of a co-project of the Health Trainers. And the Health Trainers are a public health initiative to reduce health inequalities in Tower Hamlets. So the Health Trainers, there's 4 hubs across 4 different organisation sites, which is the Stifford Centre, Osmani Centre, Bromley by Bow and Newbury Place. Okay. And they all work in their local areas to try and get people into healthy eating, into exercise, giving them one-to-one support. As a separate project with that, but working in conjunction with it, was the Health Champion project. And this idea is to basically try and train local people up from the community to deliver these sessions. What do the sessions involve? What are the sessions? So we have various different sessions. All the different organisations will have different ones, but some of the physical activity, so maybe a Zumba class or... What's a Zumba class? Okay. What do you do in the Zumba class? Well, I'm actually a Zumba instructor as well, but it's basically a lot of dancing, a lot of fun. It's just getting people to get in, like have movements basically, and do a bit of exercise without it feeling like you're doing a circuit class or a lot of hard work. With background music. With background music, all different types of music. Oh, Yeah, wow. so it's really I've never fun tried and that. lively. Yeah, it's really good fun. Oh, fantastic. How long have you been at the centre? I've been with the centre. I'm really new actually. I started in June, so just Last over. year, okay. This this June. year? Yeah, June so I'm this really year? new. Yeah, I'm really new. Okay. And I'm really enjoying my time there. I've been working in London for 3 years, and this is my favourite place I've ever worked. Really? Yeah, it's just such a welcoming, it's such a community. Everybody looks You're after not just each other. saying this 'cause I'm you're not. not telling, are you? I'm really not. It's really true. Everybody looks after each other, and the community centre is really used, and you feel that like it's full all the time of people from the community, and it does the real work. So, Okay. And sitting beside you, this fine young lady, Farida Kamal. Now she, I believe, is a volunteer with the Health Champions project. Yeah, she's one of our great health champions. Yeah, she's doing really well. Why did you decide to become a volunteer? আসলে থ্যাংক এই ইউ প্রজেক্টে আমি প্রথমে এখানে কুকিং ক্লাস দিয়ে শুরু করেছি আচ্ছা। 1 বছর ধরে। তারপরে যখন হেলথ চ্যাম্পিয়নটা আসলো তখন আমি ওদের সাথে জয়েন করলাম, কারণ আমি চাচ্ছি যে ওরা যে বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি করে সেই অ্যাক্টিভিটির সাথে আমি কাজ করে আমি নলেজ গেইন করার জন্য, যে ওরা কি ধরনের অ্যাক্টিভিটি করছে ওদের সাথে একদম আমি সব সময় ওদের সাথে বিভিন্ন সেশনে যাচ্ছি, কাজ করছি। কিন্তু আমি মূলত কুকিং ক্লাসটাই মানে বেশি 2টা করে ক্লাস আমি সপ্তাহে চালাচ্ছি। Okay, but what I mean, being a volunteer for the Health Champions project, what does that basically mean? What do you expect from them? ভলান্টিয়ার হিসেবে কাজ করার পরে আমি যেটা ওদের হেলথ ট্রেনিংটা শুরু হবে জানুয়ারি থেকে, তো সেটা আমি সেই ট্রেনিংটা শুরু করছি জানুয়ারি থেকে, তো তখন আমি হেলথ ট্রেনার হিসেবে কাজ করব। Okay, so for people like Farida. Yeah. So basically, I mean, how long is it training to become a volunteer? Yeah, so what we do every 6 months, we give these people Okay. the opportunity. So if anybody wants to be a health champion, anytime soon you can, because we're going to be doing recruitment again in January. So every 6 months, we take 20 people from the community that would like to have some experience with regards to health promotion in whatever way, because they get to learn about what's going on in Tower Hamlets, how they can get involved, what health trainers do, get employability skills from using different things that are going on in Stifford Centre as well. And we train them up from various different trainings, so they have like Royal Society of Public Health, understanding health and improvement, they go on walk leader training, cycle training, general first aid training, anything that they Did you say need. it's 20 per... We get 20 people every 6 months Have you we take got, on. have you got your 20? For Yeah, this I actually got You have? 25. I did. They're You got coming to 25? yeah, I was Wow. a bit, yeah. Okay. They're actually coming to the end now. They've come January, they will So be once leaving us. they graduate, Yeah, do you they can say get that. a certificate or Yeah, what do so they get? well, Recognition? actually, this batch of health champions, I've had the opportunity to actually apply to actually do the health trainer course, Okay. which is City and Guilds level 3. So they go and train to actually have the qualification of a health trainer, which is a recognised qualification all over England. Okay. So they can actually have that qualification. So they've all had the opportunity to apply for this post.
And I think you're coming to the interview tomorrow. Yeah. Yes. Yeah. So many of the What health interview? champions. Sorry. Yeah. হেলথ ট্রেনার এই মানে এইটা ট্রেনিংটা করার জন্য কালকে আগামীকাল Oh, আমাদের fantastic. ইন্টারভিউ আছে Okay. So after a volunteer return, now hopefully you'll become a trainer in future. জি। Now, what would you like to say to the other Bangladeshi women that are Bashay as the program dekh জি 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 I think a lot of women folk in the Bangladeshi community do have the skills and the ability to become volunteers and health trainers, but for whatever reason they don't come forward. আমি তাদের জন্য বলবো যে দেখেন এখানে কাজের অপরচুনিটি আছে, আমাদের বের হয়ে আসতে হবে। জি। বের হয়ে এসে আমাদের এই যে ট্রেনিং গুলি আছে, ভলান্টিয়ার হিসেবে কাজ করলে তারপরে আমরা বিভিন্ন রকম ট্রেনিং নিতে পারি। ট্রেনিং নেওয়ার পরে আমরা কিন্তু কাজের প্রচুর সুযোগ আছে, তো আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। আমরা ঘরে বসে থাকলে তো কেউ আমাদের কাজ দিবে না। তো আমি এই জন্য বলবো যে আমাদের যারা মহিলারা আছেন তারা বের হয়ে আসেন, স্টিফোর্ড সেন্টারে আসেন। এখানে বিভিন্ন রকমের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা আছে এবং ট্রেনিং এর পরে কাজেরও ব্যবস্থা আছে। তো প্লিজ আপনারা সবাই আসেন, ট্রেনিং গুলি নেওয়ার সুযোগ। Thank you very much. I'll come back to you one second. So I'm just going to bring in Abab Bhai here because he's sitting there very quietly and very patiently. Abab Bhai, you are an executive member of Stifford Center, and how long have you been with the organization? স্টিফোর্ডের সেন্টারের লগে আমি প্রায় 2003 ইনিশিয়ালি আমি স্টার্ট 2003 থাকি as general member হিসেবে as a executive member from then. Oh wow, okay. from then executive member হিসাবে। আর তারপরে এক বছর পরে আমি আবার যে এক্সিকিউটিভ সিলেক্ট হয়ে নিলাম অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি হিসেবে। Okay. তো অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি হিসেবে অনেক দিন আমার দায়িত্ব পালন করছি। তারপরে হয়তো এক্সিকিউটিভ মেম্বার যারা তারা আমার মাঝে হয়তো কোনো কোয়ালিটি দেখুন বা আমার মাঝে এমন কোনো এক্সপিরিয়েন্স আছে যেটা আমি স্টিফোর্ড সেন্টারে আরো একটু অ্যাডভান্স করার সুযোগ আছে, স্কোপ আছে, যে কারণে তারা পরবর্তীতে আমার সেক্রেটারির দায়িত্ব দিলা। তো ফার্স্ট 3 ইয়ার্স ধরে আমি সেক্রেটারির দায়িত্বে আছি। আর আমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব আমি যেভাবেই হয় না কেন আমি সহযোগিতা করার চেষ্টা করলাম। আমার এক্সপিরিয়েন্স, আমার নলেজ যা আছে আমি সব কিছু দিয়া আমি চেষ্টা করলাম এই কমিউনিটি সেন্টারটা যতটুকু পারা যায় আগুয়ে নিয়ে যাওয়া। আর আমি এটার জন্য ধন্যবাদ জানাই আমার বাকি এক্সিকিউটিভ মেম্বাররে, যারা আমারে সবসময় তারা সহযোগিতা করছেন। অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি হিসাবেও যখন ছিলাম তখনও আমার সহযোগিতা করছেন। সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেও তেন কনস্ট্যান্টলি আমার সহযোগিতা করতে আসেন। আর তারা সহযোগিতার কারণে আমি আরও বেশি করে এফর্ট দিতাম পারলাম। আর প্লাস আমি আরও ধন্যবাদ জানাইমু আমার স্টাফ মেম্বার যারা, তারার যে একটা কাজের যে একটা ধারা, এটা যদি না হইতো এই যে বেগে তেন কাজ করা, তাহলে এত সকাল আমরা স্টিফোর্ড সেন্টার এত দূর আগে আইতাম পারতাম না। তারা কমিটমেন্টটা সব কিছু নিয়ে তারা খুব মনোযোগ দিয়ে আর আমরা সেন্টারে কিভাবে ইমপ্রুভ করা যায়, কিভাবে ফিউচারের লাগে এটা রেডি করা যায় আমরা সেন্টারে। তো যে কারণে তারা আমি ধন্যবাদ জানাই। বা আমার ডাইনিং পাশে আছেন আমরা সেন্টার ম্যানেজার সাহেব। Well, he's the anchor of the organization, isn't he? The man who is leading the organization from the front line. আমি এটাও কইমু যে আমরা সেন্টার ম্যানেজার আমরা খুব ভালো একজন ম্যানেজার পাইছি। আর অবশ্য সেন্টার ম্যানেজারে অনেক সময় আমরা অনেক ধরনের সহযোগিতা করিয়া আইছেন, যে কারণে আজকে আমরা এই প্ল্যাটফর্মে আইতাম পারছি। এটার লাগে